start and try to make my argument, and I'll try to be brief enough so we're going to have enough time for discussion. There is a novel, a beautiful novel, by a Portuguese author who also got the Nobel Prize for Literature, José Saramago, and the plot of the novel is the following. In a small democratic country, somewhere, probably south of Europe, there was an election day. And when people voted, the votes had been counted, and it was turned out 72% of the people voted blank. The shock was incredible, both for the government and the opposition. They didn't know what to do. The first question was who organized it and why? Why basically people voted with these blank ballots? And of course the police started interrogations. They tried to see the conspiracy, but there was no conspiracy. Nobody has organized the blank voting. It appeared that at one and the same moment, the majority of the people in the country decided to vote blank. And then for the government, it was kind of the worst that could happen, because there is no organizer that you can arrest, there is no demands that you can fulfill, and there is nobody you can negotiate with. And this is quite important in my view, because in a certain way, this idea of a blank vote, of people who go and go with this bielo bulletin, who are voting, it's not that they don't vote to vote, but who go blank and you don't understand basically against what they protest or what they demand, is something that in my view is characterizing some of the transformation of the democratic politics these days. In the last 5 years, in more than 70 countries in the world, you have a major protest movements, which easily, at least some of them, has been defined as the protest of the blankers, black votes. Some of these protests are taking place in democratic countries, like others in non-democratic countries. Some of the countries that you have occupied movements, for example, like the United States or the United Kingdom, are quite wealthy countries, but also you have a very massive protest movements in some of the poorest countries in the world. So the basic story is what is common between these protests and what they're telling us about representative institutions and how democracy can change. Let's, of course, all of these movements are very different. They have their local contexts. And to try to talk about them as something that is just the same is going to be wrong. But there are 4 or 5 common characteristics which might be quite important for our conversation. First of all is that most of these protest movements are not led and organized neither by major political parties nor trade unions. Just the opposite, many of the people on the streets have been mistrusting both the parties and the trade unions. They have been mistrusting also the mainstream media. Secondly, there was no leaders. In countries like Bulgaria, where basically had a very long protest last year, more than 400 days people have been protesting, not a single political speech was made. People have been simply walking on the street for 400 days. There was a day in which there was more than 60,000 people on the street. No political speech at all. This was like in the old Soviet joke, so yes, there is no need basically to make political speeches. And also what is quite interesting is the people who have been claiming that staying there is a different political experience, and they're making a message which basically they cannot make in any other way. So why I'm saying this? Because in a certain way, it's well known that elections are not democracy in the way that sex is not love, but it's difficult basically to measure how democracy functions without elections. And it's quite interesting what is happening with the elections. Why basically people are ready to go blank or they're ready to go on the street? What has happened? What is the relations between the protests and elections? And for me this is quite interesting question, because if you go back to the history, especially to the European history, you're going to see that fighting for the universal suffrage, fighting for the elections, was one of the major kind of an epical struggle which we're telling our political history. In 1848, after the revolution in Paris, there was a very famous poster. There was a worker with a ballot in one hand and rifle in the other.
and the interpretation was ballot for the class enemy and rifle for the national enemy. Or the other interpretation was, I'm ready to vote, but if my vote is not going to be taken seriously, my bullet is here. I'm saying this because in the last years, especially in some of the Western democracies, you have a decline of participation in the elections. And this is a trend. This is, of course, it differs from country to country, and of course it does not mean that always the next elections are going to have a lesser participation than the previous one. But some of the major scholars who are doing these elections can show you two things. That starting with the 1970s, the number of the people who are voting in the democracy is declining, and the people who are not less kind of interested to vote are those whom you expect that should be most interested to vote. Young people and poor and unemployed. Basically those who basically you expect that through political power are going to compensate some of disadvantages that they have on the level of the market. But this is not the case. And then the question comes, why people, even in a country in which you have a free elections and you have fair elections and you have a competition, which is not the case in many places, I don't believe this is not the case here, but why even in these countries people don't go to vote? Why they don't believe that voting is important? Also, what is interesting to see that the government started to find the voting kind of less important than it was before. And here is the first part of my argument. One of the interesting things that is happening with elections is, and we know this very well, is that in order for the elections to function and for the way to democracy to function, the stakes of the game should be not very high or very low. For example, if people are really struggling for their life, you don't believe that elections are going to solve everything. And you know this from countries where you have a civil war, when basically half of the population is armed. Ballots is not always going to solve the problems. But also, when people don't believe that elections are solving really important differences, they're also not important very much. Strangely enough, the whole game of the elections is that they should be dramatic and trivial at the same time. People should have the feeling that there is a major crisis that is going to be solved, but then when the election is over, they're going to have the feeling that this crisis in a certain way is solved. And this is how the elections have been functioning. And they have been functioning in some countries now for more than 2 centuries like this. What has changed, and this is very much the European experience which you can have, is that people have the feeling that nevertheless for whom they're voting, this is not going to change very much the policy. You can vote for different parties, but what is going to happen, for example, on the level of policies is not going to change very much because the governments are not controlling as much as before. For example, you can elect any government you want, but can this government really increase the taxes very much of the rich? Not so easy. Because the market is there, and the market is not on the national level, and of course you can decide to increase the taxes, but then it means that the richest members of your community are going to change their citizenship, what happened in France, and basically go and register it in Belgium. So theoretically you can do it, practically you're not doing this. But secondly, for example, in some of the countries of the European Union, you can see that some of the major decisions are not decided on the national level, but they're decided on the European level. So from this point of view, the basic question is how important is what I'm deciding is a critical, it's a real question. For example, in 1847, only 10% of the Frenchmen has the right to vote, but they have been voting on 100% of the issues. Now, some can say that 100% of the people are voting, but they're voting on 40% of the issues. Because, for example, budget deficit. In the European Union, we have the budget deficit, which have been constitutionalized, and none of the governments can have a budget deficit for more than 3%. So in a certain way, all these decisions are taken out of the political debate. And you have this very strong idea of getting more and more kind of questions out of politics. And this makes people, in a certain way, less and less interested to vote because basically they have the feeling that nevertheless that they vote for the different parties, they don't get much more of a different options. And this has a lot to do with the decline of ideologies. It has a lot to do that the worst
and the best in this type of politics is the same. The best is that you have predictability, you have certain level of consensus, but this consensus became so much prevailing that people started to fear that in a certain way it's not allowing a choice, and as a result of it you can see many people voting for very strange alternatives just to show that there is alternatives. If you see the rise of the protest parties, if you see, for example, Grillo in Italy, part of the message and vote for these people is, I don't know what they stand for, but at least I want to show that I have a choice. And this is becoming one of the major characteristics of the electoral behavior in many of the most advanced Western democracies. For the governments, elections also started to lose part of their meaning. And here's why. Normally, elections means that when you get the vote, you're getting a mandate, and for the next 4 years, you get the right to govern. And this was the case very much, and the relations between the government and the winning party, for example, and the voter was slightly like a Catholic marriage. For 4 years, we're together. Not the case anymore. If you see that you have a government being elected, and 3 months later, nobody remembering that they have been voted for this party or for this candidate. Secondly, if before you get the vote, and to know for the next 4 years nobody is contesting the fact that you speak on behalf of the people, this is not the case anymore, because you have opinion polls going all the time. And just 4 months after the elections, you know that the government does not speak for the majority. As a result of it, this great power, which comes popular support coming out of the elections, starting to disappear. And the government starts much more to suffer it, and basically this is why the opinion polls are becoming so important, because the mandate which you get before you believe that you have a mandate for 4 years, now you have the feeling that you have the mandate for 40 minutes. But secondly, the elections were extremely important, because they're telling the party who lost the elections, you lost, you're a minority. You should wait for the next round of voting. But now, when you see that the majority is not majority anymore, minority does not perceive itself as a minority. And the idea is, why one minority to run another minority? And if, for those of you who follow American politics, you can see that basically the opposition, in this case the Republican Party, does not feel obliged to allow the Democrats to govern, because they said, you are not a real majority. I'm saying this because this type of putting elections under question is a critically important issue. And this is critically important issue because it's not simply that the parliaments are much less trusted than before, that basically you have people who are less interested in politics. It's elections, not simply the parliaments, which is under pressure. By the way, the attack on parliamentarism and parliament is not something new. Carl Schmitt has in 1920s this famous kind of a criticism towards the parliamentarian democracy, and he said, listen, the parliament is a place where people only speak, but it's not very clear on behalf of whom they speak. And some 10 years ago, YouGov, the best known sociological polling opinion agency in the United Kingdom, made the following, by the way, beautiful study. It's called A Tale of Two Houses. They took 2 groups of people. Politically active people who are very closely following the work of the British Parliament, and people that have been very closely following the Big Brother show, one of these reality shows that was very, I don't know is it present here, it was very popular in the United Kingdom at this period. And they tried to see where people feel more represented. Not surprisingly for you, it happened that those who are following Big Brother, they said, we felt totally represented because people in the Big Brothers, they're like us, they speak like us, and they're discussing basically the problems that we have. It's mostly this type of a sexual, that personal life projects, while in the politics, in parliament, we cannot understand what these people talk about. And the joke and the story is that in the British Parliament, when you have somebody who is not member of parliament who goes in the building, he's called a stranger. So from this point of view, basically in a certain way you understand yourself as a stranger there. Why I'm saying this? I'm saying this because from this point of view, it's quite interesting to see to what extent all these protests that I was trying to mention to you are changing the way we start to understand democracy. First, why people go on the street,
Why they go on the street not to create a new party or to take power, but just to show that they're on the street. What is so attractive about these movements? Because if people are doing something, be sure there is something in it. You know this old joke, why basically people usually rob the banks? Because the money are there. So from this point of view, why it is so important and why they're doing this. And here is my 5 answers why this kind of a protest could be very important to try to understand how democracy is going to develop. When people go on the street without claiming that they want to become power, without trying to elect a government of their own, without claiming that they're just coming on behalf of one or the other social groups, but when they said we're on the street because we're citizens, one of the things is that they're protesting not against simply this government or this minister, they're trying to challenge the very notion of power, nevertheless, where the power is. And part of the story is that these days you are not sure whom to blame. Just to give you a concrete example, probably very few of you know about Bosnia, but there is such a country. And in these countries, they have 3 governments. They have this local level, they have the Republican level, and it's also a federation. They have 3 presidents. So when they decided to protest, the major question that they have been asking is in front of which building to protest, where the power really is. And this has changed very much, in my view. Politically, some years ago, governments have been pretending that they're stronger than they are. They're pretending that they can solve problems which they cannot solve. They were trying to impress people being very strong. Now the governments play, many governments, just the opposite game, especially democratic governments. I don't believe that this is the case here. Basically, governments pretend that they are weaker than they are. Governments all the time go to people and tell what they cannot do. I cannot do this, I cannot promise you this, I cannot this, it's not up to me. So from this point of view, you don't know to protest or to feel sorry for these people who can do nothing. And as a result of it, when you go on the street, you have the feeling that you disagree with nevertheless where power is. And this is a very strong message, because this is the second important thing about these protests. Immediately, they're splitting the elite. They're splitting the elite of those who believe that these protests basically should be destroyed, should be smashed, and those who believe that they should be exhausted, that you should negotiate to the people. So strangely enough, the strongest message of this protest is that the very fact that we don't have a concrete demands makes it so difficult and makes us much more powerful with respect to the power that is, nevertheless, who is the power. The second is if people vote, and nevertheless for whom they vote, this cannot be a big story for anybody out of the country. But when the Turks went on the streets, or when Moscow went on the street, or when Kiev went on the street, everybody is following, because elections is one-day exercise. The protests are not. You start to have a global public. And from this point of view, you're also changing, and you're starting basically to exercise influence outside of your borders. And the third and very important things about this protest is, and this is very, very important, and I'm particularly talking about the protests are very good when they ask for something very small or for something very symbolic, but also when they try to prevent something to happen. If you see basically, and this is the problem with governing, governing is a very strong process in which different interests should be coordinated, different type of opinions should be taken. But if you want to prevent something, not to allow certain building to be built, certain road to be built for environmental or other type of reasons. In the case of Bulgaria, if you don't want certain person to be appointed because you don't trust him, the protest works. Where is the weakness of this protest? And here I'll go to the last and slightly more challenging part of my story. There is a very famous American economist from German origin, Albert Hirschman. By the way, if you have time, he's a very good writer. His books are very short
and I'm strongly recommending you. I do believe that if you're going to read one of his books, this is going to be probably the best what I did for you on this lecture. But one of his major works is called Exit, Voice, and Loyalty. And his argument goes like this. He said, there are two ways people can react if they don't like what is happening around them. One is by leaving, by exiting. This is what we're doing on the market. For example, you have a certain product, you don't like the quality of this product anymore, you stop buying this product, you go and start buying something else, a different product, and then you're sending a message to the producer that if he goes like this, it's not going to work. But there are certain products which are not so easily available, and then it's not enough to exit. You should try, you should show how much unhappy you are, you try to change something, and this is how politics works, and this is what he calls voice. What I'm going to claim is that something which is happening very much these days is that on the political field, we more and more are behaving in the way we're behaving on the market. We're simply exiting. For example, who these days is trying to change the party or even the group that he belongs to? I don't want what they're doing. I'm not going to vote for them anymore. I don't have time, I don't have passion, it's so difficult to change anything. Strangely enough, some of the protests, most of them, have the logic of the exit, not the logic of the voice. And from this point of view, this protest very much reminds of a very old practice which was known in the ancient Rome. In the ancient Rome, on several occasions, when the plebs felt betrayed by the elites, all of the plebs is leaving the city and going on one of the neighboring hills to Rome and doing nothing, asking for nothing, just waiting for the senators to go there and to explain them why they should go back. It's called secession. And this type of secessions are of great importance because the only claim that you make is, we are important, we are the people, we have some power. It's not about this or that demand. We want to be taken seriously. But the kind of weak part of this position is that you are leaving to the elites to decide what to do. You're just telling them there is a problem, you have a big problem. We are not ready to function as you expect it anymore, but it's up to you to decide what you should do, but do something to make us happier. I'm saying this because I see this logic very much, and this has a lot to do with the way the representative democracy basically perceives itself in crisis. Listen, there are a lot of people these days who are telling that there is no need of parliaments, or parliaments are going to disappear because you have new technologies. And if you see and compare, for example, the revolutions from the past to the new type of revolutions, before revolution used to have ideological names. They were communist, Islamic, fascists. Now they have a company names. Facebook, Twitter. So from this point of view, what is interesting is that you have this idea that because we have these new technologies, we don't need anymore any type of representative institutions because we can decide on our own. But it's not so simple. Imagine a situation in which you're going to be asked every day to vote on your mobile phone, on your cell phone, on some of the major issues that are discussed normally in the parliament. Can you imagine how much time you should invest to keep yourself informed on this? Are you not going to be afraid that you're going to be manipulated even much more because the questions are going to be framed by people that know all the debates? How much time you should have in this being done? And also in Iceland, where there was a very strong belief in the direct democracy, some years ago they decided that they want to outsource the constitutional writing. And they asked people to start basically contributing to the writing of the new constitution of Ireland. They were surprised to understand that there were less than 5,000 people who contributed to this, because nevertheless that people were interested, very few of us basically can function in the way the ancient Greece was functioned, and it was functioning in a total different principle.
So from this point of view, the idea of the direct democracy comes as a very powerful when you're trying to mobilize the people and when you're criticizing why the representative institution does not work. It's not so easy to be realized. And of course, it can has a very kind of a populist versions. I remember for a science fiction short story, a Romanian one, telling the story of a society in which on the election day, when a president is elected, they are putting an explosive in his body. And there is voting devices which are given to all of the citizens of the Republic. And any decisions that he takes, people are voting yes and no. And the third time when the no's are more than yes, he explodes. It sounds kind of very democratic. I don't believe that it sounds very governable. And I don't believe that there are going to be many candidates anyway running for the position. Why I'm saying this? Because I do believe, and this is one of the interesting stories concerning also the libertarian movement and the libertarian mood, which is very strong these days, I do believe both on the left and on the right, is that because of new technologies, because of a kind of a general mistrust to institutions and how they function, people decide that exit is enough. That basically having the freedom to say, I'm not buying this, is enough basically to secure your own freedom in the society. But probably institutions matters. And probably institution matters because the interesting and the major change which I see in our societies as a whole is that now mistrust is the default option. We start from the point of view is that mistrust is the only thing that we trust in. Mistrust in politicians, mistrust in institutions. And it works very well because it does not allow basically you easily to be cheated by anybody. But when you also mistrust people around you, when you don't want to have leaders because you don't want to be cheated, you also have a lot of risk. And there was an old man, he was living in Britain in 17th century, who said, better to be cheated than to trust nobody. Because you don't trust, when you trust nobody, you don't have any power. And I do believe this is part of the problem that we're talking now with the representative democracy. We live in a world in which probably we're freer than ever before, but probably we have less power than before. Our strengths and our weakness is the same thing, and it's very much in this mistrust in institutions. And how to have an institutions that we can trust, which are limited and which in a way empowering us, in my view, is the real question of the future, and not simply how to get out of the representative institutions that we have. So I should stop here. Если позволите, у меня тут возник вопрос. Наша сегодняшняя лекция называется «Роспуск парламента», но я тут подумал, что для России, в принципе, это не очень актуально, потому что в каноническом смысле слова парламента у нас нет, у нас нечего распускать. В этом смысле, может, сначала в России нужно создать какую-то более-менее вменяемую парламентарную традицию, а потом уже перескакивать на какую-то более современную стадию, о которой вы говорите. Знаете, с этим я абсолютно согласен, а с другой стороны это не так просто, потому что с одной стороны институционально у вас ситуация такая, какая вы говорите, а с другой в культурном или в другом смысле вы живете не просто здесь, потому что там существует интернет или все эти проблемы, которые там, скажем, Западная Европа или Америка видит, вы тоже видите, потому что в каком-то смысле все эти проблемы, скажем, кризиса представительства, кризиса парламентаризма, это является русского проблема, независимо от того, что я согласен абсолютно с вами, что парламент не представителен в каком-то смысле слова, в другом смысле слова. Это парадокс русской ситуации, он как-то сверхпредставителен. Они хотят, чтобы как-то выражали все там, как сказать, трепеты русской души в каждую минуту, даже если там посмотреть уровень законодательства, который идет. Это просто, чтобы ты хотел уловить там по этике русской души, людей как-то обиделись на что-то, законодательство, обиделись на другого. Тот уровень сверхреактивности тоже существует парадоксально в российском случае. С одной стороны, нет классического политического представительства, с другой, у вас есть парламент, который хочет говорить, я чувствую мир так, как чувствует там
обыкновенный, самый повседневный русский гражданин России. Я думаю, что это тоже какая-то, это тоже проблема. У нас в Болгарии уровень доверия в парламент очень низко, в общих институтах. И некоторые люди говорят, ну это хорошо, когда ты никому ничего не веришь, там никто не может тебя надуть и все это такое. Это невозможно. Без доверия не существует никакая власть. Если людей друг друга не доверяют, они ничего вместе организовать не могут. И с этой точки зрения очень интересно, потому что я думаю, что самое главное и позитивное во все эти вещи, когда там людей вместе обсуждают, вместе делать то или другое, чтобы как научиться доверять друг другу. Не как доверять, скажем, просто институтов, а друг другу. И это непростая вещь. Как я вам рассказывал, я видел на целый год в Софии, как людей просто хотели, протестовали и не позволили никому говорить от имени всех этих протестующих людей, потому что они боялись, что он будет говорить после этого, если они дадут ему эту власть, это будут его собственные интересы, которые он будет защищать. Благодарю за очень интересную лекцию. Да, действительно, на мой взгляд, кризис доверия к институтам власти, к институтам парламентаризма существует не только, например, в России, да, в Болгарии, но и такой является повсеместной проблемой, универсальной. Не просто, например, поведение такого кризиса недоверия к институтам, но отторжение в принципе политического процесса и появление некого такого молчаливого большинства, как написал еще Бодрияр, да, который ставит под сомнение легитимность той или иной власти. На ваш взгляд, с чем связан этот феномен? Спасибо вам большое. Значит, абсолютно это, конечно, глобальный феномен. Последний раз я смотрел доверие в американского конгресса, было ниже, чем 15%. Откуда это идет? Между прочим, это довольно интересно. Дам, например, США. Теперь, если вы хотите, чтобы баллотировались для сенатора или конгрессмена в Америке, у вас будет больше шансов, если вы до этого конгрессмена не были. И это характерно в очень многих странах. Я дам после этого болгарский пример. Самый сильный аргумент на то, что надо, чтобы за вас голосовали, это то, что вы до сих пор это никогда не делали. На уровне Болгарии, с этой точки зрения, это довольно интересно, потому что маленькая страна, ну, конечно, мы все время великие дела делаем. В Болгарии до последних выборов не было случая за 25 лет, когда правительство переизбрали. Это всегда оппозиция выигрывала, но что самое главное, на последние 12 лет 2 раза партия, которая была создана год до выборов, выиграла выборов. Сперва это был царь, приехал, у нас был царь когда-то, он стал премьером. После этого там человек, который был шеф персональной охраны царя, сделал партию, он тоже выбрал. С этой точки зрения в Болгарии нас управляли слева, справа, сверху, я имею в виду царь, снизу. Так что все опции попробованы. Почему я это говорю? Потому что это очень сильно сама идея протестного вота. Ты голосуешь не за. Ты голосуешь просто, что-то не случилось. И в этом смысле этот протестный вод довольно характерен для этих обществ, где уровень доверия к политике очень силен. Конечно, в политологии существует важный вопрос. Хорошая ли та демократия, в которой все голосуют? Если все голосуют, между прочим, есть некоторых стран, Бельгия такая страна, где надо голосовать, это задолжительно, да? Но нормальная проблема в том, что это тоже абсолютно неправильно, потому что людей, которые не интересуются политикой, ты заставляешь их интересоваться. И право не голосовать – это твое человеческое право. С этой точки зрения было в Штатах в 50-х, 60-х годах очень сильная теория на то, что низкий уровень голосования свидетельствует на то, что людей политики не интересуются, потому что они комфортно в политике чувствуют себя. Теперь я думаю, что будет намного труднее это защитить, потому что когда во все эти протесты идут по миру, видимо, что люди не так уж хорошо себя чувствуют, так что ты можешь не голосовать не потому, что тебе хорошо, а потому что нет за кем голосовать. И с этой точки зрения, что это такое представительность? Знаете, никто как-то из нас это не помнит, но когда ты читаешь литературу 50-х, 60-х годов, менять свой вод было очень трудно.
Значит, там, если ты голосуешь за лейбористов в Великобритании, это ты голосуешь всю свою жизнь, потому что это твоя среда, там ты все это делаешь, ты часто... Это такое-то общество по себе, это не просто политическая партия. Они организовали клубов, они давали тебе книги, которые ты читаешь. Этого уже нет. Другая вещь, которая очень сильно поменялась, это легкость, с которой людей меняют, за кого они голосуют. Оказывается, что в Болгарии на последние десятилетия всегда большинство людей голосовали не так, как они голосовали на предыдущих выборах. Это уже другая политическая система. И с этой точки зрения я думаю, что это довольно интересно, что проблема недоверия в политике самое главное, и здесь приходит проблема интернета и вообще то, что сегрегация, которую я попробую вам представить. 50 лет тому назад в Соединенных Американских Штатах 50% американцев жили в районах, в которые одна или другая партия могла выиграть выборов. Так что каждый день вы видели людей, которые голосовали за другую партию. Значит, если вы республиканец, там вы видели демократов. Сегодня в Соединенных Американских Штатах 70% из людей живут в районах, в которых одна партия получает больше, чем 70%. В общем, one-party counties. Существует довольно сильная вероятность, вы никогда, что вы не видели республиканец, если вы живете в такая-то демократическая среда, и обратно, если вы в республиканской не видели демократа. То же самое бывает тоже в интернет, потому что людей рассказывают, как там можно все найти. Конечно, все можно найти, но ты все время идешь там людей, которые как тебя думают, появляется то сообщество, в которое like-minded people, все время ты с ним общаешься, и поэтому очень много было сделано, чтобы показать, как это функционирует. Даже больше того, Google, когда сделал свою search machine, они хотят предугадить, что вы хотите. В результате этого, если вы человек, который думаете, что Земля плоская, и на последние 10 лет вы все время там читали какие-то статьи, что Земля плоская, когда из вашего компьютера вы пойдете на search, первое, что происходит, это что какой-то сайт, который твердит, что Земля плоская. Вы можете это, конечно, там, если договориться, чтобы не было такого, но это всегда идея, потому что это идея потребителя. Что ты хочешь. Когда ты идешь на YouTube, они все время, зная, какие фильмы ты до этого смотрел, они предлагают того же самого типа фильма. И с одной стороны, это очень открытое пространство, а с другой, в этом очень открытое пространство тебя всегда предлагают то же самое. И эти культурные корня, ты можешь, конечно, это не делать, но очень много эмпирических исследований, как люди это пользуются, потому что людей, я очень часто разговаривал с людьми, он говорит, я это так не делаю. Вы, наверное, это так не делаете, но это там 3 или 4%, которые все время хотят, чтобы была другая точка зрения. А нормально людей так делают. Нормально людей получают информацию, 80% из людей, и одни и те же сорсы все время, которые затверждают то, что они так или иначе верят. Я думаю, что это культурные предпосылки, эта проблема представительства тоже очень важна. Потому что проблема представительства не просто представительство интересов, и чтобы показать, как это намного труднее, знаете, что Индигнату они успели сформировать политическую партию, которая неплохо выступила на последние выборы в Европе. В первый раз эта партия, которая в левом поле появилась, они не имеют ничего общего с trade unions, потому что они сказали, что самое главное это не там, где вы работаете, а как мы вместе проводим свободное время, потому что оказывается, что большое число из этих молодых людей, которые они хотят представлять, у них нет постоянной работы. С этой точки зрения сама идея просто представления экономического интереса, это очень легко, если там вы живете в какой-то моногородок и там знаете какой-то интерес, и когда людей там half-employed или делает какая-то свободная профессия, это не так просто. С этой точки зрения я думаю, что проблема молчаливого большинства уже не так уж просто работает, потому что сперва есть очень разных большинства по разных проблемам, и они видны. И второе, меньшинства теперь очень легко
друг друга организовать, потому что если существует активное меньшинство, оно может активно себя организовать и политическая инициатива взять. Здравствуйте, Сергей Войко. У меня вопрос следующий. Представительная демократия эволюционировала в течение 18, 19, 20, начала 21 века от классического парламентаризма, партийной демократии и сейчас, как это называется, модель аудиторной демократии. Вот как вы считаете, вот мы уже от аудиторной демократии отходим куда-то, то есть можем ли говорить полностью о закате институтов представительной демократии, или мы можем говорить только о том, что сейчас какой-то новый вид уже этой представительной демократии появится? Соответственно, какими ключевыми моментами этого нового вида представительной демократии вы видите? Спасибо. Спасибо вам большое. Аудиторная демократия была очень связана с проблемой власти телевидения. И то, что все мы смотрели один и тот же канал, который позволяет, чтобы ты формировал нации как целого. Берлускони был самый красивый пример для этого. Но теперь, когда людей все время как-то потребляют нишевую информацию, не так уж много людей теперь смотрят те самые программы и те самые телевидения, потому что монопол исчезает, и это будет тренд, который будет увеличиваться. Тогда с этой точки зрения я думаю, что это не может быть аудиторной демократией в том смысле, в котором были, просто там через телевизору это там проработать и после 6 месяцев продать, что ты хочешь, это будет очень намного труднее. И я думаю, что то, что происходит, парламентарных институтов, они в каком-то смысле всегда выживают. Проблема, как они функционируют, что случается на уровне содержания. А первое, что бывает на уровне содержания, ты видишь, что меняется само представление, как ты коммуницируешь с обществом. Значит, я думаю, что это везде. Политики теперь сидят на своем там Facebook и Twitter больше, чем кто-нибудь другого. Это плюс и минус. Плюс, потому что все-таки это какая-то информация достоверная, которую ты получаешь. А минус идет в том, что ты в каком-то смысле на самом деле становишься заложником та группа, которую ты думаешь, что это твоя группа. Это твои, там сидишь. Между прочим, это довольно интересно, потому что самая сила фейсбуков не даже в том, что тебя дает там правильная, исчерпающая, объективная информация, а потому что в Фейсбуке существует возможность создавать несуществующие воображаемые большинства. Представьте, у вас там 5000 друзей в Facebook, и 3000 из них никогда не интересовались никакой политикой, и в каком-то моменте что-то бывает, и 2000 начинают очень активно в этом говорить, а ты говоришь «пошло». Это совсем другая ситуация, пошло. В каком-то смысле это, наверное, верно для какой-то группы, это не значит, что это верно везде. Но людей очень сильно конформистски относятся к тому, который они верят, что является большинством. Дам вам пример, американский пример. В 2006 году был вопрос, поддерживаете вы войну на Ираку. 41% из американцев сказали «есть», а 47% сказали «нет». Второй вопрос. Думаете ли вы, что большинство американцев поддерживает? 54 американца сказали «да», мы так думаем. Третий вопрос. В этом смысле готовы ли поддержать то, что правительство делает? 52% «да», потому что они думали, что правительство делает то, что большинство хочет. Оказывалось, что это было воображаемое большинство, но это конформизм очень сильный, потому что если ты веришь, что он это делает, с этой точки зрения я думаю, что то, что будет меняться, это будет с первого уровня, как сказать, интерактивность этих представительных институтов. Это уже невозможно представить, что тебя могут выбрать на 4 года и там все. И что ты будешь себя вести, как будто все это там, тебе возможно этого делать. А второе, думаю, что будет максимальные перемены внутри политических партий и вопросов выборов. Все эти, скажем, праймарис, то, что тебя выбрали, это будет. И это пойдет в разных странах мира, независимо от того, какая партия, потому что вопрос легитимности будет очень сильный. Но третье, это связано с проблемой, потому что все что-то остается, потому что идеологически это так выглядит. Не так уж ясно, какие-то идеологические разделения сегодня, потому что людей не так уж много интересуется организацией, не хотят быть членов партии. Значение харизматических лидеров
в политике будут вырастать, не будут потеряться. И это было, видимо, даже можно видеть в разных странах. Когда ты никому не веришь, всегда намного легче поверить человеку, чем просто партии или институции. У меня вопрос про сравнение с демократическими институтами в рыночных, в экономике. То есть, насколько я понимаю, ну, то есть, можете ли вы сказать вкратце, какие работы по этому, то есть есть ли какие-то анализы, кто-то этим занимается, сравнивает ли, ну, есть ощущение, что в каких-то внутри компаний демократия, ну, демократические институты развиваются, да, там интернет-компании, там люди, ну, выбирают сами себе лидера, да, часто, и, может быть, это во многом удовлетворяет тот спрос на, в принципе, демократические институты, вот, и, ну, как бы, есть ли какие-то... Я думаю, что это очень важно, потому что то, что случилось, так что теперь людей все время голосуют. Они хотели там, в первый раз, когда ты идешь что-то в интернете, тебя говорит, голосуй за то или за другое. Ты голосуешь за самые хорошие песни, за самый хороший продукт, за то или за другое. С этой точки зрения, если до этого голосование было политически очень важно, но это была какая-то особая вещь, которая происходит, это уже не происходит. И проблема потребителя, как человек, который все время делает выборов, и мы знаем, как он делает выборов, теперь модель, на которой вся демократия начинает работать. В этом смысле политическое более работает как нормальный рынок. Я думаю, что в этих своих ограничениях, но это очень много, между прочим, это не ново. Это Шумпетер и другие очень давно об этом говорили, но теперь это стало намного полегче, потому что для людей теперь голосовать на политических выборах не так уж разные, чем, скажем, решить, в какого фонда свои там деньги поставить или на какую банку поставить. Это идея выбирающего человека, до этого было очень тесно связано с политикой, а теперь намного более с рынком. Спасибо, Иван.